Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute token wir tiefen in die faszinierende Welt von Dr. Joe Dispenza und seiner Revolution sequoia von unserer Realität. Bist du bereit, die Zukunft nicht mehr dem Zufall zu überlassen, sondern sie aktiv zu gestalten? Dann bleib dran. Denn was du heute erfährst, kennt dein Leben per ihm. Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen scheinbar Mahilos Erfolg, Gesundheit und Glück ansehen rennt und ständig kibimpfen? Dr. Joe Dispenza hat ein verblüffende Antwort darauf, die Bruchswisch an Wissenschaft und Spiritualität stellt. Es geht nicht Unglück oder Schicksal, sondern unglaubliche Kraft deiner Gedanken und Gefühle. Stell dir vor, dein Gehirn ist wie ein Supercomputer. Jeden Tag verarbeitet es unzählige Informationen dann Vorprogramm jetzt die meisten dieser Programme, davon unbewusst ABEs, sind unsere Gewohnheiten unserer tief verankerten, überzeugenden und emotionalen Reaktionen. Dispenza erklärt, dass wir zu über 90% von diesen unterbewussten Programmen gesteuert werden. Das bedeutet, wir leben die meiste Zeit in der Vergangenheit, ohne es überhaupt zu merken. Wir denken die gleichen Gedanken, fühlen die gleichen Emotionen, treffen die gleichen Entscheidungen. Und was ist das Ergebnis? Wir erschaffen immer wieder die gleiche Realität. Der Schlüssel zur Wilderung liegt darin, diesen Kreislauf zu durch. Dispenza nennt das die Gewohnheit, du selbst zu sein. Auszuüben es geht darum, aus dem Autopiloten auszusteigen und bewusst zu werden. Bewusst darüber, was du denkst und was du fühlst. Denn jeder Gedanke sendet ein elektrisches Signal ins Quantenfeld und jedes Gefühl sendet ein magnetisches Signal an. Zusammen erschaffen sie den elektromagnetischen Signatur. Dies Signatur ist wie ein Bestellung die du ans Universum wenn du als gegen den Problem, den Krankheiten oder den finanziellen Sorgen denkst, welch Signatur sendest du dann aus? Du sendest die Energie des Mangels der Angst und des Leidens und was bekommst du zurück? Genau mehr von demselben das Universum liefert, dir einfach das, was zu deiner Energie passt. Das ist kein esoterischer Hokuspokus, sondern basiert auf den Erkenntnissen der Quantenphysik. Die große Offenbarung von Dr. Joe Dispenza ist, du musst nicht auf eine hohe Welterung warten, dich anders zu fühlen. Du kannst lernen, dich jetzt schon so zu fühlen, als wir den gewünscht, Zukunft bereits eingetreten. Das ist der entscheidende Punkt, anstatt der zu warten, gessen zu sein, dich dankbar zu fühlen. Fühl dich jetzt dankbar für die Gesundheit, anstatt darauf zu warten, reich zu sein, dich reich und frei zu fühlen. Kultivier dieses Gefühl jetzt in dir. Wie macht man das? Durch Meditation. Aber nicht urgent Meditation. Dispensas Gefühl, Meditation und sind speziell darauf ausgelegt, dich aus deinem Körper, deiner Umgebung und der Zeit herauszuholen. Du betrittst das sogenannte Quantenfeld, den Ort oder Möglichkeiten. In diesem Zustand reiner Bewusstheit bist du nicht mehr den Körper MITs non-Problemen, nicht mehr die Person MIT ihrer begrenzten Vergangenheit. Du bist reins potent. In diesem Raum kannst du beginnen, ein neue Zukunft zu erschaffen. Du visualisierst nicht nur, was du willst, sondern du fühlst es MIT jeder Zelle deines Körpers. Du erlebst den Zukunft oft im Hier und Jetzt. Du fühlst die Freude, die Dankbarkeit, die Liebe, die Voll, indem du diese earthen Emotionen fühlst. Wer das Uranus ingetreten ist, programmierst du den Gehirn und den Creeper auf ein neue Zukunft. Du sendest ein völlig neue elektromagnetische Signatur. AUSD, den Gehirn kann nicht zwischen einer Relon oder Verangend, einer intensiv gefolgten, in einer Verangam. Wenn du also immer wieder dies neue Realität in deiner Meditation erlebst, beginnt den Gehirn neue neuronale Verbindungen zu schaffen, so als wäre es bereits geschehen. Den Körper beginnt chemisch auf dies neue Zukunft zu reagieren. Du veränderst buchstäblich den Biologie, den Genexpression und den Energie. Das klingt vielleicht einfach, aber es erfordert Übungen dagefordert, Übungen dagefordert, Übungen dagdisziplin. Es ist ein Prozess, bei dem du lernst, Gräser zu sein als den Körper, Gräser als den Umwelt und Gräser als die Zeit. Es bedeutet jeden Tag bewusst die Entscheidung zu treffen, nicht mehr in die alten vertrauten Gefühl der Vergangenheit sich zu verlieren, auch wenn den Körper danach schreit. Der Moment, in dem du dich unwohl fühlst,
weil du nicht mehr der alte Mensch bist. Das ist der Moment der wahren Veränderung. Das ist der Moment, in dem du die Grenzen deiner alten und deiner neuen Realität. Dr. Joe Dispenza hat weltweit tausend von Menschen begleitet, die durch diese Methode unglaublich transformational erlebt haben. Menschen haben schwere Krankheiten überwunden, finanzielle Freiheit erlangt und tiefe Erfüllung in ihren Beziehungen. Diese Geschichten sind keine Ausnahmen, sondern Beweis davor, was möglich ist, wenn wir die Macht unseres Geistes wirklich die Frage ist also nicht ob es funktioniert. Die Frage ist, bist du bereit, die Arbeit zu investieren? Bist du bereit, den Tag Zeit für dich zu nehmen, in die Stil zu gehen, an den Zukunft den Zukunft zu geschaffen? Bist du bereit, an dich an den Fähigkeit zu glauben mehr, zu sein, als den Zukunft beginnt nicht morgen, sie beginnt jetzt, mit dem nächsten Gedanken, den du denkst, mit dem nächsten Gefühl, das du willst. Jede Sekunde ist eine neue Gelegenheit, eine neue Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung für Vollstadt-Mango, eine Entscheidung für Gesundheit statt Krankheit, eine Entscheidung für Freude statt Leid. Du hast die Macht, die Schöpferin oder der Schöpfer deines Lebens zu sein. Die Offenbarung von Dr. Joe Dispenza ist kein Geheimnis, das nur wenigen Auserwählten zugänglich ist. Es ist ein praktisches Werk. Zugänglich ist jeder von uns nutzen kann. Es ist ein Einladen, den Potenzial zu entfesseln und ein Leben zu führen, das du wirklich liebst. Wenn dich dieses Thema genauso fasziniert wie mich, dann lass einen Daumen hoch oben da und abonniere den Kanal. Keine weiteren Videos zu verpassen, teilen den Kommentaren, den Gedanken oder Erfahrungen mit Joe Dispenzas Arbeit. Was ist den großen Erkenntnis? Lasst uns gemeinsam wachsen und unsere Realität. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.